Okay, we'll start. We were in the lumber room by Saki. Api meki godak durot ivara kara. Isati turuni apita awasana chedi vitara api turu kara ekka. I give a brief summary. Saransh chadena ogolanta. We were talking about Nicholas incident. In that particular morning, Nikolai was in a disgrace because he had told that there was a frog in his breakfast. Therefore, he was not allowed to go to the Jagborough sands. All the other were allowed to go there. Nikolai was not allowed to go there because he was in disgrace. Similarly, he was not allowed to enter the gooseberry garden. But however, we saw that he had some other plans. First of all, he wanted to make sure that Aunt was in desperate guard of the gooseberry garden. Therefore, he just tried one or two sneaks towards the garden, but Aunt caught him. Then he was very sure that Aunt would be in the sentry duty for the whole of the afternoon. Then he implemented his plan. He secretly entered the lumber room. He knew the place of the key. He knew how to open the door. He had practiced the locks using his school lock, school key, school door key. We saw how tricky he was. How innovative he was. After entering the lumber room he observed different things. So there were some hangings, carpets, and chinaware, teapots. But there was a tapestry. He was observing it. There was a man dressed in hunting costumes. He was belonging to some remote period. There was a stag. Okay, he was shooting the stag. Okay. But however, he was able to shot the stag. The stag was not far, nearly 2 paces away. It was inside the forest or thick vegetation. Now this Nicholas was arguing the method of hunting. Nikolai argue karami that dem karane kohomda kiyana එක. Also, he noticed something else. He noticed some wolves approaching the huntsman and the stag and the 2 dogs. Balu denna gawatai dadeyak karya gawatai rena urukyo yanan dekka. He was arguing what would happen to the huntsman. He was having only 2 arrows left in his square. Most probably he could shoot 2 arrows, but we know that he was not a good shooter. He was not a good hunter to use the arrows properly. He was able to shoot the arrow in a limited range to a bigger stag. But here, wolves are smaller than stags, a longer distance. So he would probably miss the both. Then there was a possible danger towards him. But central focus. But however, there were other objects to be attended. Then, while observing all these things, he found a book of birds.
කුරුල්ලන්ගේ පින්තූර තිබුණු ලස්සන රූපෙකුත් මේ රූපපතකුත් හම්බුණා. ඒක ඉන්නකොට තමයි මට හෙන්නේ යගේ නම කියලා කෑ ගහනවනේ. He heard at the moment aunt was calling. නැන්ද කෑ ගහන හඬ ඇහුණා. Nicholas, she screamed. You have to come out of this at once. It's no use trying to hide there. I can see you all the time. That's probably the first time for 20 years that anyone had smiled in that lumber room. Then the angry repetition was again and again. Then there was a cry of the aunt and the moha hayyin kaya gahala handa apita ahena atana neda. Nicholas shut the book, restored it carefully to its place in a corner, and shook some dust from a neighboring pile of newspaper on it. Then he crept from the room, locked the door, and replaced the key exactly where he had found it. His aunt was still calling his name when he sauntered into the front garden. Who's calling? He asked. Me. Came the answer from the other side of the wall. Didn't you hear me? I have been looking for in the gooseberry garden and I have slipped into the rainwater tank. Luckily, there's no water in it, but the sides are slippery and I can't get out. Fetch the little ladder from under the cherry tree. And the harder වැටුණා. නිකොලායි මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගත්ත නැන්දට පහර දෙන්න. නිකොලායි දරුණු පහරක් ගහන නැන්දට. දකින්න නිකොලායි කොයිතරම් නිර්මාණශීලීව පහර ගහනවද ඇටැක් දෙනවද කියන එක වැඩි පරම්පරාවට. ඔය කියන්නේ මට නැන්ද යන්න එපා කිව්වනේ ගූස්බරි ගාඩන් එකට. කියලා නිකොලායි කිව්වා. මන්න යන්න එපා කිව්වේ දැන් මන්නේ කියන්නේ යන්න කියලා නැන්ද ආපහු කියනවා. නේ. නිකොලායි කියන ඔයාගේ කටහඬ නිකන් නැන්දේ කටහඬ නෙවෙයි වගේ. උඹ යක්ෂණියක් වෙන්න ඕනේ නේ. උඹ යක්ෂණියක් කියන්නේ මම කොළඹව ගන්න වැරද්දට නේද? නැන්ද මට හැමදාම කියනවා. මගේ හොඳ නැන්ද මට හැමදාම කියනවා මේ යකා යක්ෂණියෝ යක්කු මම කොළඹවන්න හදනවා කියලා නේ. මම හැමදාම සාර්ථක වෙනවා. මම හැමදාම අහු වෙනවා කියලා. මේ පාර නම් උඹට මං අල්ල ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා මම නැන්දට කියනවා. විකාර කියවන්න එපා. නැන්ද සිරකාරුවෙක් බවටපත් වෙලා ගිහිලා ගියනවා ඉනිමඟ. නැන්දට තවත් මු පාර ගහනවා නේ. ඔප්පු කරනවා. නැන්ද නෙවෙයි ඔතන ඉන්නේ යක්ෂණියක් ඉන්නේ කියන එක. Will there be strawberry jam for tea? Asked Nicholas innocently. අහිංසක වහනවා. අද හවස ජෑම් තියෙනවද? ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් තියෙනවද තේ වලට? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා කියලා ඇතුළේ ඉන්න හඬ කියනවා නේ. නැන්ද හිතා ගන්නවා උඹට දෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් වත තිබ්බත් කන්න කියලා නැන්ද හිතා ගන්නවා. අපි දැක්ක මේ නවකත් මේක ටිකක් තව පුරාවටම කොහොමද වැඩිහිටි පරම්පරාව ළමා පරම්පරාව දඬුවම් පමුණුවන ආකාරය කියන එකනේ. Maybe not today's concepts but somewhat older concepts. British, European ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතත් එක්ක ගෙවුණු ඒ දඬුවම් රටාවල් තමයි තියෙන්නේ. අමුතුයි ජීවිත රටාව. මේකත් එක්තරා ආකාරයකින් අපි දකිනවා මේ කතා බහ ලක් වෙනවා. Now I know that you are the devil one. Not aunt. මම දන්නවා උඹ යක්ෂණියක් කියලා. මම නැන්ද නෙවෙයි ඔය ඉන්නේ. නිකොලායි සතුටින් කෑ ගහලා කිව්වා. අපි ඊයේ ඇහුවා නැන්දගෙන් ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් තියෙනවද කියලා. නැන්ද කිව්වා මුකුත් නැහැ ඉතුරුලා කියලා. මම දැනගෙන හිටියා. ජාස් 4ක් තියෙනවා ස්ටෝරුවේ කබඩ් එකේ. මම හොරෙන් බැලුවනේ. ඔයත් දන්නව එක නේද? ඔබත් දන්නව එක නේ. නැන්ද දන්නේ ඔබ දන්නතොට නේද ඒක? නම් යකා තමයි. මේ පාර නම් මම ඔබට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඔබ අහු වෙලා ඉවරයි මට කියලා කිව්වා. නැන්දට යකා කියලා කතා කරන එකේ මහා දෙවන්ත සතුටක් තිබුණා නේ. There was an unusual sense of luxury in being able to talk to an aunt as though one was talking to the evil one. යකින්නයකට කතා කරන විදිහට නැන්දට කතා කරන්න පුළුවන් නෝනේ. This is one of the best metaphors used in the short story. කෙටි කතාව තුළ අපි දකින්න දෙවන්ත metaphor එකක් නේ. Incidental metaphors. සිද්ධියක් තුලින් metaphor කරනවා නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් metaphors කියලා කියන්නේ මෙයා මේ වගේ මෙයා මෙහෙමයි කියලා කියනවනේ නේ. මේක නැන්දාව මෙටාෆර් එකට ගේන්නේ evil one-ට ගේන්නේ ඉන්සිඩන්ට් එකක් තුලින්. මේක ඉන්සිඩන්ටල් මෙටාෆර්ස් කියලා කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ සිලබස් එකේ නැහැ තරම් දුරට. incidental metaphors කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. But however you can understand that it was developed through an incident. නැන්ද යකින්නියක් කරන්නේ සිදුවීමක් තුලින්. તો නැන්දව යකින්නියක් කරනවා මෙතන නේ. අපි නොහිතන විදිහකට නැන්ද යකින්නියක් කරනවා. ඔප්පුත් කරලා පෙන්වන්නේ නැන්ද යකින්නියක් කියලා. ඒ වගේම මේ යක්ෂණිය කියන චරිතය නැන්දට ගැලපෙනවා. නැන්ද නපුරුයි ඒ හින්දා.
But Nicholas knew with childish discernment that such luxuries were not to be overindulged in. He walked noisily away, and it was a kitchen maid in search of parsley. And the බේරගන්නේ කුස්සියම්ම කෙනෙක් ඇවිල්ලා. කුස්සියම්මත් මෙතෙන්ට යන්නේ parsley කෑමට ඕනි parsley ටිකක් හොයාගන්න. parsley කොළ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. මෙල්ලමක් වගේ කෑමට salad එකකට දානවා ඒගොල්ලෝ parsley කොළ. Who eventually rescued the aunt from the rainwater tank. අපි ඔච්චරක් කරා. Now the last paragraph මේකේ අවසාන කතාව අපේ එදා හවස තේක tea that evening was partaken in a fearsome silence. So a partake කියලා කියන්නේ to eat or drink something specially, something offered නේ. ආහාරයක් හෝ බීමක් ගනු ලබනවා කියන එදා හවස තේක ගනු ලැබුවේ තේක පානය කරනු ලැබුවේ fearsome silence. බොහොම බය මුසු කියන එක නිහඬතාවයකින් නේ. Now fearsome here is an epithet. මෙතන epithetical usage එකක් තියෙන්නේ. එදා බය වෙන්න ඕන තරම් හිරු තිබ්බා. නැන්දා අනිවාර්යෙන් බය නැතිනේ. රැංකේ කසේ වැටිලා බය භාගයක් තිස්සේ මොකද්ද මේ හිතාගන්න බැරි දෙයක් කවදාද වෙච්ච දෙයක් ඊටෙන්න බැරුව. ඒක බයක් තියෙනවා. තව බය වෙන්න හේතු තිබුණා. The tide had been at its highest. ළමයි කී වෙරළට යනකොට tide එක රැළ උදම් කියන එක නේද? අපි දන්නවා high tide low tide තියෙනවා. හවස් වෙද්දී tide එක උඩට එනවා. එතකොට මුහුදේ වහින්න බෑ ගිහිල්ලා. රාළ ප්‍රචණ්ඩයි. උලං අනිත් පැත්තට හමන්නේ. Tide had been at its highest. When the children had arrived at Jackborough Cove එකට යනකොට රැල්ල වතුරට පාගන්න බෑ සෙල්ලම් කරන්න බෑ මොකක්වත් කරන්න බෑ. So there had been no sands to play on. සෙල්ලම් කරන්න වැල්ල තිබ්බේ නැහැ. The circumstance මේක අවස්ථාවක් that the aunt had overlooked in the haste. නැන්ද මේ තීරණය ගත්තී හදිස්සියේ. අපි දැක්කනේ ඒක. බරද්දක් කරා එහෙනම් ඔබ යන්න බෑ අනිත් කට්ටිය මෙතනම යවනවා කියන එක hasty කලබලේ නේ of organizing her punitive expedition. Punitive කියන්නේ දඬුවම් ලබා දීමේ අරමුණින් කරපු මේ ගවේෂණ චාරිකාව නම් සංවිධානයකට වැඩිදුර හිතලා බලලා නෙවෙයි කියන එක. දැන් ආයි මේක අපි දකින්නේ we are having this better people, wise people නේ older and wiser and better people we are talking about. තොර එතනනුත් අපි දකින්නේ ඒගොල්ලෝ වයසද ඇත්තටම මේ තරම් බුද්ධිමත්ද මොඩර්න් දේ කරලා තියෙන්නේ ඇයි හිතුවේ නැත්තේ කියන එක. තමන්ගේ දඬුවම ක්‍රියාත්මක වෙන්න අනෙක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා ඔවුන් ඒකේ ප්‍රතිඵල විඳිනවා කියන එක. The tightness of Bobby's boots අපි ඒකත් දැක්කා. ඒගොල්ලෝ කියනවානේ බොබීලා සතුටු වෙන්නේ නැති වෙයි බොබීගේ සපත්තු දෙක හිරයි අලුත් සපත්තු කකුල කැපෙනවා ඇති කියන එක නේ. And the tightness of Bobby's boots had a disastrous effect. බොහොම බරපතල තත්ත්වයකට පත් කරලා on his temper. කොයිතරම් කකුල් කැපෙනවද මෙයාගේ කේන්තියත් වැඩි වෙලා. The whole of the afternoon මුළු හවස අරුයේම ඔබි පුදුම කේන්තියෙන් හිටියේ. කකුල තුවාලලා කකුල කැපිලා හිර වෙලා එපා වෙන වැඩක් ඒක. And altogether the children could not have been said to have enjoyed themselves. සමස්තයක් වශයෙන් ළමයි ඒ චාරිකාව වින්දා කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒක නේද අසාර්ථකයි එතන. The aunt maintained the frozen muteness. නැන්ද එදා තබාගත්තේ පවත්වාගත්තේ frozen. Frozen කියන්නේ මිදිලා. ගල් ගැහිච්ච muteness කියන්නේ නිහඬභාවයක්. Of one who had suffered undignified and unmerited detention in a rainwater tank. නේ. And the පීඩා වින්දා. මොකෙන්ද undignified නේ. අභිමානයක් නැති unmerited merit එකක් කියන්නේ හිමිකමක් නේ. කුසලතාවයක් නැති රිටේෂන් එකක් කියන්නේ කිසිම හේතුවක් නැතුව අර ටැංකියක් අස්සේ වැටිලා නේ ඒක කාටවත් එලිමහනේ ප්‍රසිද්ධිය කියන්නත් බෑ බෑ හැමෝම දන්නවා මේ කතාව එහෙම දෙයක් වුණා කියලා නෝන්ඩි ලැජ්ජයි මෙතන detention in a rainwater tank for 35 minutes not this පහක් නම් නැතන ඉඳලා තියෙනවා වෙලා බලන්න නැත්තේ නිකොලයි හොඳේ වෙනින් කරුත් නෙවෙයි නිකොලයි මතන වෙලා බලන්න නැත්තේ නන්ද ඉන්න 35 ඉඳලා තියෙනවා කියන එක
As for Nicholas, on the other side, he too was silent. Ut nihada. Ut katabak nihada. Kata hagen inno. Ne. They batangat the plan neka. Hawas the accomplish karala and then move full silence eke mo inno. Ade man bladunna the kiyanek. Ne. Lege petten ya sarthakay. As for Nicholas, he too was silent in the absorption of one who has much to think about. මට හිතන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ හින්දා එයා හරිම නිහඬයි. absorb කරනවා එයා. එයා යමක් අවශෝෂණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. It was just possible. No, he was thinking about different possibilities. Still, he was concerning about that tapestry. එයා හිතන්නේ තාමත් අර පින්තූරය ගැන, about the huntsman, about the wolves, the dogs, the stack. All these things are mixed inside his mind. He was constructing ideas. He considered that the huntsman would escape. Now he has come to a final conclusion. With the hounds, while the wolves feasted on the stricken doe. It's a possibility. But it is something created inside the mind of Nicholas, a child, creative idea, creative possibility develop. But Nicholas thinks in a different way. Possibility. But peak climax resolution is Nikolai Patengato, Nikolai creative so that's all about the story. The story of Nicholas and what had happened. We saw that we were dealing with two characters, especially Nikolai and also the aunt and the it was a very funny incident. Saki is well known for that sarcasm. Sarcastic tone nirmane tula. But language was somewhat difficult, but understandable. When you are reading a story, maybe a novel or especially a short story, we are developing certain mental pictures. අපි මානසික රූප හදා ගන්නවා මනසේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. අපි කියනවා visual imagery කියලා අපි කියනවානේ. visual imagery එක හදනකොට අපි කතා කරන්නේ අපේ syllabus වල light effect කියලා එකක් තියෙනවා. light effect එකක් කියලා කියන්නේ අපි හදන ආලෝකය. කියන්නේ අපි අපේ හිතෙන් වවන රූපයේ තියෙන ආලෝකය කියන එක. මේකම හිතලා බලන්න මේ කතාව කියනකොට ඔයගලන්ට ලැබිච්ච හිතේ හැඳිනු රූපවල තිබුණු ආලෝකය මොකක්ද කියන එක. ගොඩාක් කන අඳුරක් තියෙන්නේ. එළියක් මතුවෙන්නේ නැහැ. මහා දීප්තිමත් බවක් පේන්නේ නැහැ. නේ. හැමතැනම ඉර පායලා, ලයිට් දාලා, පිටිපන්දම් පත් වෙන දීප්තිමත් ගතියක්, ෂයිනි ගතියක් පේන්නේ නැහැ. අන්ධකාරය පේන්නේ. නම්බර් රූම් එකේ ඩාර්ක්නස් එක. වෙරළට ගියත් නිකන් වෙරළ නිකන් ගුවමි බවක් තමයි පේන්නේ. අනේ වගේ මේ දෙයක් මතු කරන්නේ මේ නිර්මාණය තුලින් මතුවෙන දෙයක්. නිර්මාණකරුවා එයාගේ භාෂාව හසුරවන විදියට ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක මවනවා අපේ හිත තුළ. ඒක දැන් අපි මේක ග්ලූම් නේ, දුකක් නේ මේක නිකන් අමුතු කතාවක් නේ. අර උදේ කිරි එකේ ගෙම්බා ඉන්නවා කිව්වමත් දැන් අපිට නිකන් අමුතු කලවර බවක් දැනුනේ මේක. කිසිම වෙලාවක ආලෝකමත් බවක් අපිට දැනුනේ නැහැ කතාව. ග්ලූම් එක. ටැපස්ට්‍රි එකේ කැලෑ වස්සේ අඳුර බඩගාගෙන යන්න පුළුවන්. ආලෝකය හරියට එන්නේ. ඒ වගේ අමුතු දෙයක් දකින්න අපි නේ. ඒක කතූරුන්ගේ තියෙන
දක්ෂතාවයක් ඒක. හුමවන්න රූපවල තියෙන ආලෝකය, ශබ්ද වගේ දේවල් ඇති කරන විදිය, අපේ හිතට බලපාන විදිය තියෙනවා. මේක එක්තරා ආකාරයක විශිෂ්ට අවකතාවක් කියලා අපිට කෙටි කතාවක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක භාවිතයන් නිසා. අපි යනවා ඊට පස්සේ page number 84 after the Saki's note, Saki ගේ මේ අපි කතා කරන්නේ කලින් මොකද විස්තරය ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ sequence එක page number 84 මේක ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරගන්න ලේසි වෙන දෙයක් sequence of incidents සිද්ධි ගණනය කියන එක නැත්නම් සිද්ධි පෙළ ගැස්ම කියන එක මේ කෙටි කතාව තුළ අපි incident break කරන විදිය children are to be taken to the sands of Jagborough එක වචනයක් but Nicholas will not be taken as he has done some mischief. He refuses to take his wholesome meal, complaining that there was a frog in the bed. So there is a frog in the bed. Incident sequence එක තියෙන්නේ sentence එකකින් යන්නේ. And also asked Nicholas not to go to the gooseberry garden while they are out in the sands, but Nicholas is determined to go there when the children leave home. Gooseberry garden has two entrances because of the thickly grown bushes and trees. It has become a very shady place. Shady place Nicholas actually has no need to enter the garden, but he intends to do it so that his aunt would come to know about it. He gets into the library and fetches out the key of the gooseberry garden. Gooseberry garden he ගන්නේ gooseberry garden එකේ යතුර නෙවෙයි lumber room එකේ යතුර. gooseberry garden එක කපා ගන්න එක. It is also the key to enter the lumber room, which is accessible only for his aunt and other privileged people. He enters the lumber room first. He notices so many things, but he is interested in a piece of framed tapestry. He was highly attracted by the picture hunter aiming at a stag and two dogs. Dogs කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ hounds කියන එක ගමු. මොකද කතාව තුළ අපි දකින්නේ hounds කියන එක. He comes across with more antics and he is highly interested in them. Suddenly he hears the voice of his aunt calling him. So he leaves the lumber room, locks it and keeps the key as it was. Keeps the keys as where it was. Keep the key where it was. As where it was. His aunt complains him that while she is searching for him, she accidentally falls into the rainwater tank. There is no water in the tank, but she cannot get out of it. She asks him to fetch the little ladder. There, Nicholas says that he has been told by her not to enter the gooseberry garden. Then he says, then he says that the voice is not his aunt's, but it could belong to the evil one. Aunt has told him not to yield the evil one. And the කියලා තිබුණා යකාට අස්සන්නක් වෙන්න එපා. යකාට සාර්ථක වෙන්න දෙන්න එපා කියන එක. Then he asked his aunt whether there would be strawberry jam for tea. His aunt promises, but here he accuses that his aunt said there is no strawberry jam at all, but there were 4 jars of it in the cupboard. So now he's quite sure. The voice is not of the aunt, but the evil one. However, aunt is rescued by a kitchen maid. The boys who went to the picnic to Jagborough and Nicholas and all sit for the evening tea, but they are all in silence. The children appear to have not enjoyed the trip. And Art must be still thinking about the rainwater tank. Nicholas must be thinking about the picture he saw in the lumber room, especially with an Levendoni, and arguing the possibility of the hunter's rescue. අතන දෙක කතාවත් ලියවෙන්න ඕන. ඔහු හිත තරක කරේ දඩයක්කාරයාගේ බේරීම කියන එක. ඒක හිටපු දඩයක්කාරයා උරකයන්ගෙන් බේරීම කියන. ඒ පොයින්ට් එක තෙන් එන්න ඕන පුතේ. ඒකත් ඇඩ් කරගන්න.
The next page. අපි ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න යනවා මේ ප්‍රශ්නයක්. විභාගයට හම්බ වෙන එක question එකක් තමයි possible question එකක් තමයි plot analysis එක. විභාගයේ යන ප්‍රශ්නේ අහන්න සාමාන්‍යයෙන් comment on the plot of the short story Lumber Room. ඔහොම අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් comment on the plot කියලා ඕනම කෙටි කතාවක් ඕනම නාට්‍යයක් නව කතාවක් ගැන පවා plot එකේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. So you know that when there's a question like that, you want to divide your answer into 4 segments. අපි උත්තරේ බෙදන කොටස් 4කට. In literature, the plot of a fiction or drama is usually divided into 4 stages according to the flow of the plot. Plot එකේ flow එක නැත්නම් sequence එක අනුව තමයි අපි මේක බෙදීම කරන්නේ. The 4 stages are exposition, complication, climax and resolution. අපි කලින් මේක කතා කරලා තියෙනවානේ. අපි වෙන් කරගමු මේ මුල් අවස්ථාව මොකක්ද උනේ කියන එක හරියටම. This is something about exposition. Beginning of the plot. ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න. මම ගයිඩ් එකක් දෙන්නම්. Beginning of the plot කියලා තියෙනවා. නිකොලාස් අනවුන්ස් කරපු විදිය, ප්‍රකාශ කරපු විදිය, පුංචි දරුවෙක් මේන් කැරක්ටර් එක පනිෂ් කරලා unruly අපෝ නීති කඩලා නේද? මොකද්ද කඩපු නීතිය? අර ගෙම්බගේ සීන් එක, ගෙම්බගේ කතාවනේ. නැන්ද මේක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ, තරහ ගිහිල්ලා හිටියේ නැන්දට ළමයි ටික කසින්ස්ලා ඔක්කොම ජැක් බොරෝ වලට නැන්ද යවන්න තීරණය කරන පික්නික් එකක්. නිකොලා යවන්නේ නැහැ පනිෂ්මන්ට් එකක් විදියට. ඒ වගේම නැන්ද කියනවා his aunt also stresses that during the time that other children are out but a gooseberry garden එකට යන්න බෑ. නිකොලාට ගෙදර ඉන්න වෙනවා. මොනවාද තමයි exposition එක නේ ආරම්භය beginning එක කියන එක. ඒ exposition එකට අයිති වෙනවා ජැක් බරෝ එකත් අයිති වෙනවා gooseberry garden එකට යන්න එපා කියප එකත් අයිති වෙනවා. Then we have complication. සංකීර්ණකතාවය කියන එක නැත්තම් කොහොමද ගැටුම කියන එක ඩෙවලොප් වෙන්නේ? දන්න ඕනම නිර්මාණයක ගැටුමක් තියෙනවා. කන්ෆ්ලික්ට් එකක් තියෙනවා. ගැටුමක් නැත්තම් මේක නිර්මාණයක් නෙවෙයි. නිර්මාණයක් කියලා අපිට කියන්න බෑ නේ. Development of the conflict is the story. ගැටුමක් දිගට ගෙනියනවා කියන එක තමයි කතාවක් වෙන්නේ. නැත්තම් ඒක කතාවක් නෙවෙයි. The complication is the conflict or the problem in the plot. Now, Nicholas is all alone at home. He has the displeasure over the fact that he was not allowed to join the other children. So he stealthily creeps into the gooseberry garden without the knowledge of his aunt. He fetched out the key of the lumber room from the library and carefully opens the door. Gooseberry garden එකට යන්න උත්සාහ කරනවා කියලා නැන්දාර වටන්න උත්සාහ කරනවා එතනදී. එයා ස්ථිර කරගන්නවා නැන්දා මෙයා බලාගෙන ඉඳී කියන එක නැන්දා එතනට කොහොමද තියනවා මෙයා ලයිබ්‍රරියට ගිහිල්ලා අතුර ගන්නවා. Enters the room and is highly fascinated by the things he notices. නේ. ඒක කතුවරයා විවිධ දේවල් විස්තර කරනවා. ඒකේ තියෙන පැරණි බඩු ගැන විස්තර කරනවා. ඒ වගේම ටැපස්ට්‍රි එක ගැන නිකොලායිට කොයිතරම් හිත ඇදුනද ඒකට කියන එක කතා කරනවා. Actually, for the little child, it is a storehouse for unimagined treasure. Every single item brings life and imagination to Nicholas and is symbolic of what the adults of the real world lack. Every single item brings life and imagination to Nicholas. Number room එකේ දකින්න සියලුම දේවල් නිකොලායිට සැබෑ ජීවිතයක් ගේනවා. පරිකල්පනයක් ගේනවා. ඉමේජිනේෂන් එක. ඒක සිම්බොලික් කරනවා කතුවරයා. වැඩිහිටියන්ට සැබෑ ලෝකේ වැඩිහිටියන් නොවින්දනාදී කියන එක lack. Tapestry, pots, candlesticks, ඒවා අපි කතා කරා. Finally, ඔදකින්න අර ලොකු පොතක් දකින්න කුරුල්ලන්ගේ පොත නේ. Really makes a superb expedition for him. මහා දැවැන්ත ගවේෂණ චාරිකාවක් බාට එක පත් වෙනවා. You can't keep secrets from children all the time නේ. ළමයින්ගේ හැමදාම රහස් තියාගන්න බෑ. උන් කවදා හරි හොයාගන්න.
So මේකේ උච්ච අවස්ථාව කියන්නේ climax එක. The climax of the denouement. අපි denouement කියලා කියන මේකට. හරි වචන denouement කියන එක. පාවිච්චි කරන exposition, complication, denouement, resolution කියන එක. denouement කියන එකට සමාන වචනය තමයි climax කියන එක. හදාගන්න පුතේ පොඩ්ඩක් මාතෘකාව පොඩ්ඩක් හදාගන්න මාතෘකාව the denouement. මරහන් මෙතන දාන්න පුළුවන් climax එක කියන්නේ. Okay, yeah, it brings the curiosity of the reader to its highest point. පුතුවලිය කියන එක අපි උච්චතම අවස්ථාවට ගේනවා නේ. The climax of the story is the moment that the aunt falls in trouble. නැන්දා කරදරේ වැටෙන එක තමයි මෙතන තියෙන climax එක. දරුවගේ උදව් ඉල්ලන එක. මට තව දෙයක් ඕනට කියන්න ඕනේ මේ ඕනට පේනවා complication එකේ තිබුණු සිද්ධිය නෙවෙයි climax එකට එන්නේ. ඔහු complication එකේදී කරන්නේ අතන ගිහිල්ලා මේ බලන එකනේ. රූප බලනවා, අතන ගවේෂණයක් කරනවා, එක එක දේවල් හිතනවා, නේ විඳිනවා, ඒක යනවා ඩෙවලොප් වෙන විදිය. මේ කතාවේ ගැටුම උච්චතම අවස්ථාවට එන්නේ නැන්දගේ මේගොල්ලන්ගේ කතාවේ ගැටුම අර රේන් වෝටර් ටැංක් එකේ සිද්ධිය. ඒක පැරලල් යන්නේ නැහැ මේ සිද්ධි දෙක. While Nicholas is admiring the coloring of a mandarin duck, the voice of his son comes from the gooseberry garden. She has slipped into the rainwater tank and cannot get out. She asks the child to bring the ladder, but Nicholas ignores it. He really bullies her, taking the advantage of her plight. He says that he cannot believe that it is a voice of his aunt, but it should be that of the evil one. So the aunt understands that her punishment has boomeranged on her. And the තේරුම් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. නැන්ද ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ නැහැ. දැනිච්ච දේ තමයි නැන්දට තමන් දුන්න දඬුවම තමන්ටම කැරකිලා ආවා. බූමරෑන්ග් වෙනවා කියන්නේ ඒකයිනේ. බූමරෑන්ග් කියන එක කියන්නේ තමන්ටම කැරකිලා එනවා කියන එක. බූමරෑන්ග්. You know that Nicola had never expected Aunt to fall into this water tank. මේ plot එක තුල නිකොලාගේ plan එක තුල නිකොලා කිසි අවස්ථාවක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ නැන්දාව රේන් වෝටර් ටැංක් එකට දාන්න. නිකොලා බලාපොරොත්තු වෙන නැන්දාව ගූස්බෙරි ගාඩන් එකේ මුලට තියාගෙන එයා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තිබුණ දොරක් අරගන්න දොර යටලා එක බලලා එන්න විතරයි. එතනින් එයාගේ plan එක ඉවරයි. එයාගේ වැඩ ඉවරයි එතනින්. හැබැයි මේක එයාට හම්බෙන අමතර අවස්ථාවක් නේ. නැන්ද වැටිලා රේන් වෝටර් ටැංක් එකේ. මම මේ සුළු මොහොතෙන්නේ මෙයා මේ තරම් නිර්මාණශීලී වෙන්නේ. වෙලා නැන්දට පහර ගහන්නේ. දැන් අර කේක් කන්න තිබ්බ වෙලාවේ කවුරු කේක් එකක් කන්න නැහැ කියලා ඔබත් මම මේ කෑල්ලක් කාපන් කියලා කිව්වා ගඩක්. අමතර කේක් කෑල්ලක් හම්බෙලා කන්න. ඒ වගේ සිද්ධ මෙතන වෙන්නේ මේකනේ. So the last part, resolution එක අවසානයේ මේකේ resolution එක කියන්නේ end එක comedy or tragedy සාමාන්‍යයෙන් resolution එක අපි දන්නවා comedy එකක් හරි tragedy එකක් හරි වෙන්න පුළුවන් කියන එක. In this short story the resolution is focused at the evening tea table ස්ථානය කතා කරන්නේ ගෙදර හැමෝම හිටියා. The cousins of Nicholas who went on the picnic are very silent. They do not talk about how they enjoyed the trip. And is also in a deep thought. The writer suggests that the furious aunt still maintains the frozen silence of one who has suffered undignified detention in a rainwater tank for 35 minutes. Nicholas is also silent in the absorption of an enchanting picture of the huntsman and the stag.
ඒක තමයි කතාවේ අවසානයේ වෙච්ච දේ. ඒතර අපි ආයෙ දැකපු දෙයක් තමයි මේ කතාවේ ඩිස්පර්ස් අපි කියනවා මේ ඩිස්පර්ස් වෙනවා කියලා කියන්නේ විහිදී ගිහිල්ලා තියෙනවා. එක එක දේවල් චිත්‍රයක් තියෙනවා, අරගේ බඩු තියෙනවා, පොතක් තියෙනවා. මේ ඊට පස්සේ ජැක් බරෝ වලට කට්ටියක් යනවා. හවසතේක ගෙම්බා ගූස්බරි ගාඩන් මේ වගේ විහිදී ගිය එකක් තියෙනවා. But when you think about the pattern of a short story එක pattern එක ගත්තාම අපි කියනවා unity එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. අපි කියනවා නිර්මාණයේ ඒකාත්මිකතාවයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා unity. එක. කියන්නේ සිද්ධියක් කියන එක දිගට ගලාගෙන යන්න ඕනේ. ඒක වෙනස් වෙන්න බෑ කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා නයිටින්ගේල් කරනකොට නයිටින්ගේල්ගේ කතාවේ පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා අවසාන වෙනකන් එක සිද්ධියක් ඔස්සේ කතාව ගෙනියනවා. නේ? කුරුල්ලා ඉන්නවා, කුරුල්ලා කොල්ලලා මලක් හදන්න දෙන උත්සාහ දරන්නේ අපි. නේ? මේ මල සම්බන්ධයනේ. මේක එහෙම නැහැ. මේක ඩිස්පර්ස්. මේක ඩයිවර්ස් වෙලා හැමතැනම ගිහිල්ලා සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒක තමයි අර සකිගේ ඔහු බැහැර කරන සම්මත රටාව බැහැර කරන මිනිස්සෙක්නේ. ඔහු අලුතින් කරන දෙයක් මේකනේ. ඒතකොට කෙටි කතාවේ තියෙන මූලික රීති ටිකක් ඔහු කඩනවා මෙතනදී. නේ? සමහර නවකතාමය ලක්ෂණ මේ කෙටි කතාව තුළ රිංගවනවා ඔහු. මේ වගේ දෙයක් අපි දකින්න පුළුවන් නේ. ඒ තරම් ගැඹුරට ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරයකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මම මේ සරලව කාරණා ටිකක් විතරයි කිව්වේ. So that is all about the plot. plot එක. ඒකේ හොයාගන්න theme එක පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. page number 95 වල ඇති theme එක. තේමාව ගැන. හරි. මේකේ වැදගත් දෙයක් අහුවෙනකොට ඉදි ගහගමු අපි. maybe one or more themes ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්, එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් බලමු.